Laudator Jesus Christus. Praised be Jesus Christ. Welcome to this live-streamed broadcast of Pope Leo XIV's Wednesday General Audience, held today in St. Peter's Square. My name is Sister Melissa Dwyer, and I'm joined today by Devon Watkins. We'll be providing the English language commentary and translations for this papal audience. From wherever you're joining us, I'd like to welcome you to this live broadcast. Some of you may be joining us through our various Vatican media channels, perhaps the Vatican News app, the Vatican News web portal, or Vatican News English YouTube channel, or our Facebook Live feed. We also welcome to all of you joining us through our partner broadcast stations, including EWTN, Catholic Faith Network in America, Salt and Light TV, Radio Maria England, Shalom World TV, Atmarashan TV, Catholic TV, Luminous Radio India, and Radio Maria Papua New Guinea. We also welcome all of you who may be joining us through various local or diocesan radio stations throughout the world, and a warm welcome to all of our friends from the Deaf Catholic Youth Initiative for the Americas, DCYIA. Please visit our Vatican News YouTube channel to find translation in American Sign Language or ASL. As we go live this morning, Pope Leo has just completed his rounds, greeting the faithful and blessing babies here in St. Peter's Square, and we see him coming up onto the stage set up here in front of St. Peter's Basilica. The Holy Father will begin this general audience with the customary liturgical greeting, and so we prepare ourselves to welcome his word in catechesis this morning. Ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed essi dissero l'un l'altro. We listen to the scripture from Luke 24, 32 to 35. Mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture, partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Luke. They said to each other, "Were not our hearts burning within us while he was talking to us on the road, while he was opening the scriptures to us?" That same hour they got up and returned to Jerusalem. And they found the 11 and their companions gathered together. They were saying, "The Lord has risen indeed, and he has appeared to Simon."
Then they told what had happened on the road and how he had been made known to them in the breaking of the bread. The Gospel of the Lord. And we're hearing the Gospel read in several different languages, and now we will have German, Portuguese, and Chinese. Sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als das Brot brach. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos se decían: ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Now the Gospel will be read in Mandarin Chinese, followed by Portuguese. 恭读圣路加福音，他们就彼此说：当他在路上与我们谈话，给我们讲解圣经的时候，我们的心不是火热的吗？他们随即动身返回耶路撒冷，遇见那11门徒及同他们一起的人，正聚在一起，彼此谈论说：主真复活了，并显现给西满了。二人就把在路上的事及在分饼时他们怎样认出了耶稣述说了一遍。以上是主的福音。Leitura do Evangelho de São Lucas. Disseram então um ao outro: Não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os seus companheiros, que lhes disseram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir o pão. Palavra da salvação. And now the Gospel will be read in Arabic and Polish. المسيح للقديس لوقا. فقال أحدهما للآخر: أما كان قلبنا متقدا في صدرنا حين كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟ وقاما في تلك الساعة نفسها ورجعا إلى أورشليم.
فوجدا 11 والذين معهم مجتمعين، وكانوا يقولون إن الرب قام حقا وتراءى لسمعان. فرويا ما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. كلام الرب. Z Ewangelii Świętego Łukasza. I mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie zabrali się więc i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. We will now listen to the catechesis on the theme, the resurrection of Christ as response to the human sadness. Dear brothers and sisters, good morning and welcome everyone. The resurrection of Jesus Christ is an event that one never finishes contemplating and meditating on, and the more one explores it, the more one is filled with wonder, drawn in as if by an overwhelming yet fascinating light. It was an explosion of life and joy that changed the meaning of reality itself, from negative to positive. Yet it did not happen in a striking way, much less a violent one, but gently, hidden, one might say humbly. Today we will reflect on how Christ's resurrection can heal one of the malaisers of our time: sadness. Intrusive and widespread, sadness accompanies the days of many people. It is a feeling of precariousness, at times deep desperation, which invades one's inner space and seems to prevail over any impetus to joy. Sadness robs life of meaning and vigor, turning it into a directionless and meaningless journey. This very current experience reminds us of the famous account in the Gospel of Luke of the 2 disciples of Emmaus. Disappointed and discouraged, they leave Jerusalem, leaving behind the hopes they held in Jesus, who has been crucified and entombed. In the opening lines, this episode presents a paradigm of human sadness, the end of the objective to which so much energy has been invested, the destruction of what seemed to be the essence of their lives. Their hope is dashed. Desolation has taken hold of their hearts. Everything has imploded in a very short space of time between Friday and Saturday in a dramatic sequence of events. Il paradosso è davvero emblematico. Questo triste viaggio di sconfitta e di The paradox is truly emblematic. This sad journey of defeat and return to ordinary life occurs on the same day as the victory of light, of the Pasch that has been fully consummated. The 2 men turn their backs on Golgotha, on this terrible scene of the cross, still imprinted on their eyes and their hearts. It seems that all is lost. They must return to their former lives, keeping a low profile and hoping not to be recognized. Si affianca ai 2 discepoli un viandante. At a certain point, a traveler joins the 2 disciples, perhaps one of the many pilgrims who have been to Jerusalem for Easter. It is the risen Jesus.
but they do not recognize him. Sadness clouds their gaze, erasing the promise that the Master had made several times, that he would be killed, and that on the third day he would rise again. The stranger approaches and shows interest in what they are saying. Il testo dice che I due si fermarono col volto triste. The text says that the two stood still, looking sad. The Greek adjective used describes an all-encompassing sadness. The paralysis of the soul is apparent on their faces. Jesus listens to them, allowing them to unburden their disappointment. Then, with great frankness, he rebukes them for being foolish and slow of heart to believe all that the prophets have declared. And through the Scriptures he shows that Christ had to suffer, die, and rise again. The warmth of hope is rekindled in the hearts of the two disciples. And then, when night falls and they arrive at their destination, they invite their mysterious traveling companion to stay with them. Jesus accepts and takes his seat at the table with them. Then he takes the bread, breaks it, and offers it. At that moment, the two disciples recognize him, but he immediately disappears from their view. The gesture of the broken bread reopens the eyes of their heart, illuminating once again the vision clouded by despair. And then everything becomes clear. The shared journey, the tender and powerful word, the light of truth. Immediately joy is rekindled. Energy flows back into their weary limbs, and gratitude returns to their memory. And the two hurry back to Jerusalem to tell the others everything. The Lord has risen indeed. In this adverb, indeed, the certain outcome of our history as human beings is fulfilled. It is no coincidence that this is the greeting Christians exchange on Easter Day. Jesus did not rise in words, but in deeds, with his body bearing the marks of his passion, a perennial seal of his love for us. The victory of life is not an empty word, but a real, tangible fact. May the unexpected joy of the disciples of Emmaus be a gentle reminder to us when the going gets tough. It is the risen one who radically changes our perspective, instilling hope that fills the void of sadness. On the paths of the heart, the risen one walks with us and for us. He bears witness to the defeat of death and affirms the victory of life, despite the darkness of Calvary. History still has much goodness to hope for. To recognize the resurrection means to change one's outlook on the world, to return to the light, to recognize the truth that has saved us and saves us. Sisters and brothers, let us remain watchful every day in the wonder of the Pasch of the risen Jesus. He alone makes the impossible possible. And we've heard the catechesis of the Holy Father. And now the various summaries and greetings will be read in the languages represented here at the general audience. The first is in French. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ a été une explosion de vie et de joie qui a changé le sens de toute réalité. Aujourd'hui, nous verrons comment la résurrection du Christ peut guérir l'une des maladies de notre temps, la tristesse. Il s'agit d'un sentiment de précarité, de profond désespoir. La tristesse prive la vie de sens et de vigueur. Elle devient un voyage sans direction et sans signification. Ce mal-être actuel renvoie au célèbre récit de l'évangile de Luc sur les 2 disciples d'Emmaüs, déçus et découragés après la crucifixion et la sépulture de Jésus. Leur triste voyage de défaite et de retour à la vie ordinaire s'accomplit le jour même de la Pâque. En chemin, ils ne reconnaissent pas Jésus, car la tristesse obscurcit leur regard et efface la promesse faite plusieurs fois par le Maître. Sur leur visage transparaît la paralysie de l'âme. Le geste du pain rompu rouvre les yeux de leur cœur. La joie inattendue des disciples d'Emmaüs peut être pour nous un encouragement quand le chemin devient difficile. Le ressuscité répand l'espérance et marche avec nous. Reconnaître la résurrection signifie changer son regard sur le monde, revenir à la lumière pour reconnaître la vérité qui nous a sauvés et qui nous sauve encore. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i pellegrini provenienti da Svizzera, Belgio, Canada, Francia, specialmente dalle diocesi di Marseille, Pontoise, Rouen, Chartres, Coutances e Avranches, con i rispettivi pastori. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci spesso a Nostra Signora del Rosario in questo mese di ottobre a lei dedicato. Restiamo vigili ogni giorno nello stupore della Pasqua di Gesù risorto, colui che rende possibile l'impossibile. Dio vi benedica. Vous saluons en italien. I warmly greet the French-speaking faithful, especially the pilgrims from Switzerland, Belgium, Canada, and France, in particular from the Diocese of Marseille, Pontoise, Rouen, Chartres, Coutances, and Avranches, together with their pastors. Brothers and sisters, let us often turn to Our Lady of the Rosary in this month of October, dedicated to her. Let us remain watchful each day in the wonder of the Easter of the risen Jesus, He who makes the impossible possible. God bless you. And now we will hear the summary and greetings in English. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Jubilee theme of Jesus Christ, our hope, the power of the resurrection,
In our society, sadness and desperation are overwhelming countless individuals who struggle to find meaning in their lives. On the way to Emmaus, we see that the disciples were also disheartened, for they had just witnessed the apparent destruction of their hope. After breaking bread with them, the Lord disappeared from their sight, yet their souls were inundated with an unexpected and joyful realization: Christ is truly risen. The Lord wishes to do the same for us by dispelling any sadness and desperation that we may be feeling. Let us contemplate, therefore, the glorious wounds of Jesus that attest to his merciful love for us, and allow ourselves to be renewed by the joy of the resurrection. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those coming from England, Scotland, Denmark, Finland, the Netherlands, Burundi, Ghana, Nigeria, Uganda, Australia, Bahrain, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Pakistan, the Philippines, Taiwan, Thailand, Saudi Arabia, Vietnam, Antigua and Barbuda, Canada, and the United States of America. In particular, I greet and thank the group Friends of the Holy Father from Great Britain, who donated the portable studio for the use of Vatican News services. It is my hope that the Jubilee will continue to be for all of you a season of spiritual renewal and growth in the joy of the gospel. Upon you and your families, I gladly invoke God's blessings of wisdom, strength, and peace. We now listen to the greeting and summary in German. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Generalaudienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, nach der Kreuzigung und Grablegung Jesu sind zwei Jünger, enttäuscht und von tiefer Traurigkeit erfüllt, auf dem Weg nach Emmaus. Ihr Leben erscheint ihnen wie eine Reise ohne Sinn und Ziel. In dieser Situation kommt Jesus hinzu und begleitet sie. Blind vor Traurigkeit erkennen sie ihn zunächst nicht. Als er ihnen aus der Schrift darlegt, dass der Christus leiden, sterben und auferstehen müsse, regt sich in ihren Herzen jedoch Hoffnung. Aber erst als er mit ihnen das Brot bricht, gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen ihn. Voller Freude kehren sie nach Jerusalem zurück, um zu bezeugen: Der Herr ist wirklich auferstanden. Die Auferstehung Christi schenkt Hoffnung und Freude und befreit uns von der heute weit verbreiteten Krankheit der Traurigkeit.
Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Rivolgo un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Non cediamo alla tentazione della tristezza, ma lasciamo che Cristo risorto ci accompagni e illumini anche noi con la sua luce che disperde tutte le tenebre. Diciamo con i discepoli di Emmaus: Resta con noi, Signore. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Geben wir I der extend a warm welcome to the German-speaking pilgrims. Let us not give in to the temptation of sadness, but allow the risen Christ to accompany us and enlighten us as well with his light, which dispels all darkness. Let us say with the disciples of Emmaus, Stay with us, Lord. Herr, bleibe bei uns. We will now listen to the greeting and summary in Spanish. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy continuamos reflexionando sobre la resurrección de Jesucristo. Este acontecimiento central de nuestra fe puede curar una de las enfermedades de nuestro tiempo, que es la tristeza. Se trata de un sentimiento de pena, de vacío, que nos lleva a perder el sentido y la fuerza de la vida, provocando en nuestros corazones desolación y desesperanza. Un ejemplo de cómo Jesús sana nuestra tristeza podemos encontrarlo en el relato de los discípulos de Emmaús. Después de la muerte de Jesús, ellos se van de Jerusalén. En el camino el Señor sale a su encuentro, escucha su aflicción y como la tristeza no les deja reconocerlo, les explica las Escrituras para que comprendan el misterio de la cruz y sus corazones se abran a la esperanza. Por eso, a pesar de que cae la noche, los discípulos le piden que se quede con ellos y al reconocerlo en la fracción del pan, renace la alegría. Jesús ha resucitado y eso cambia todo. Él nos ha salvado y nos salva, infundiendo una nueva esperanza en nuestras vidas. Saludo cordialmente a los I warmly peregrinos greet de lengua the española. Spanish-speaking pilgrims. Pidamos al Señor que Let us ask the Lord to help us recognize His presence along the path of our lives, especially in moments of sadness and darkness. And may the joy of Easter be the hallmark of our missionary commitment. May God bless you. Thank you very much. We now listen to the greeting and summary in the Chinese language. 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。
开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。弟兄姐妹们，我们继续进行以耶稣基督我们的希望为主题的系列要理讲授。今天我们省思耶稣复活的转变能力。在我们的社会中，无数人被悲伤和绝望所吞噬，挣扎着去寻找他们生命的意义。在前往厄玛乌的路上，我们看到2位沮丧的门徒，因为他们刚刚经历了希望看似破灭的时刻。主与他们掰饼后，便由他们眼前隐没了。那一刻，他们的心灵涌起意想不到的喜悦。基督真的复活了。主耶稣也渴望为我们做同样的事，驱散我们内心所有的悲伤与绝望。让我们仰望耶稣那荣耀的圣伤，那是他对我们慈悲之爱的明证。让复活的喜悦更新我们的生命。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, siate sempre gioiosamente saldi nel testimoniare l'amore di Dio Padre mediante le opere di misericordia cristiana. A tutti la mia benedizione. I extend my cordial greeting to the Chinese-speaking faithful. Dear brothers and sisters, remain joyfully steadfast in bearing witness to the love of God the Father through works of Christian mercy. My blessing to you all. We will now hear the summary and greetings read in Portuguese. If you're following on radio, we see the umbrellas have come out here. It's begun to rain quite steadily here in St. Peter's Square. Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade, e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na catequese de hoje, refletimos sobre como a ressurreição de Jesus pode curar uma grave doença atual, a tristeza. Os discípulos de Emaús também a experimentaram quando, sem esperança e com o rosto triste por causa da morte de Jesus, voltaram as costas a Jerusalém. A desolação apoderara-se do seu coração, a ponto de lhes apagar da memória as promessas do Mestre. Porém, ao longo do caminho, Jesus, ressuscitado, aproximou-se deles, escutou-os, falou-lhes das Escrituras e, por fim, deixou-se reconhecer ao partir o pão. Com tudo isto, o coração deles voltou a arder de alegria e ganhou novo vigor. Acreditar na ressurreição, com efeito, significa aderir à verdade que ilumina de esperança o nosso olhar. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese,
Il Signore risorto continua a avvicinarsi a tutti, riaccendendo nei cuori la speranza e la gioia. Andategli incontro, in modo speciale ogni domenica, quando Lui stesso si offre a noi nell'Eucaristia, affinché il suo pane spezzato per la vita del mondo sazi l'umanità di oggi. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos, Dear Portuguese-speaking pilgrims, the risen Lord continues to draw near to everyone, rekindling hope and joy in our hearts. Go out to meet Him, especially every Sunday, when He offers Himself to us in the Eucharist, so that His bread, broken for the life of the world, may satisfy the hunger of today's humanity. God bless you. Now we listen to the summary and greeting in Arabic. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على قيامة المسيح من بين الأموات كجواب على حزن الإنسان، وذلك في إطار تعليمه في موضوع يسوع المسيح هو رجاؤنا، وقال: حزن الإنسان يظهر في حادثة تلميذي عماوس اللذين غادرا أورشليم وهما محبطان وكئيبان بعد صلب يسوع وموته ودفنه، لكن يسوع انضم إليهما فجأة في الطريق بدون أن يعرفاه في البداية، وأصغى إليهما، ثم بين لهما من خلال الكتب المقدسة كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويموت ويقوم من بين الأموات. فاشتعلت حرارة الرجاء من جديد في قلب التلميذين، وطلبا منه أن يمكث معهما. ولما جلس معهما للطعام عرفاه عندما بارك الخبز وكسره، فانفتحت أعينهما، إذ ذاك تحول حزنهما إلى فرح وعاد اليقين إلى حياتهما، فرجعا إلى أورشليم ليخبرا الآخرين بأن الرب قام حقا. إن قيامة المسيح من بين الأموات تشفي حزننا وتعيد إلينا الرجاء، وتجعلنا قادرين على أن نرى النور بالرغم من الظلام، وتمنحنا القوة أمام صعاب الحياة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluti fedeli di lingua araba. Apriamo i nostri cuori al Signore risorto che cammina con noi e per noi e che è capace di riempire i nostri cuori di speranza e di gioia di fronte alle difficoltà della vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي المؤمنين الناطقين I greet the Arabic-speaking faithful. Let us open our hearts to the risen Lord, who walks with us and for us, and who is able to fill our hearts with hope and joy in the face of life's difficulties. May the Lord bless you all and always protect you from every evil. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. We will now hear the greetings read in Polish. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Dziś rozważamy spotkanie zmartwychwstałego Pana z uczniami idącymi do Emaus. Są zawiedzeni po śmierci Jezusa. Smutek tak przysłania im wzrok, że nie rozpoznają idącego obok nich Pana. Jezus cierpliwie ich słucha, pozwala wypowiedzieć rozczarowanie, a zarazem upomina, bo są nierozumni, a ich serca nieskore do wiary. Gdy jednak wyjaśnia im Pismo Święte, ich serca znowu pałają nadzieją. Rozpoznają Go w geście łamania chleba. Ta scena jest obrazem ludzkiego smutku, choroby naszych czasów. Zaborczy, szerzący się smutek towarzyszy wielu osobom w codzienności, rodząc niepewność, a nawet rozpacz. Dlatego i my powinniśmy pamiętać o doświadczeniu uczniów z Emaus, zwłaszcza gdy nasza droga staje się trudna. Zmartwychwstały idzie z nami, potwierdzając klęskę życia i zwycięstwo życia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi, in particolare i gruppi di adorazione venuti per il Giubileo e la delegazione dell'Arcidiocesi di Białystok, che ha portato la pietra angolare per il Museo del Beato Popielusco. Oggi si celebra la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II. Esattamente 47 anni fa, in questa piazza, egli ha esortato il mondo ad aprirsi a Cristo. Questo appello è valido ancora oggi. Tutti siamo chiamati a farlo nostro. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. I cordially greet the Polish faithful, in particular the adoration groups who have come for the Jubilee, and the delegation from the Archdiocese of Białystok that has brought the cornerstone for the Museum of Blessed Father Jerzy Popieluszko. Today we celebrate the liturgical memorial of St. John Paul II. Exactly 47 years ago, in this square, he urged the world to open itself to Christ. This appeal remains valid today. We are all called to make it our own. I bless you all from my heart. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana Now we have the greetings in Italian. e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che stende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. I extend a cordial welcome to the Italian-speaking faithful.
especially the participants in the General Chapter of the Missionaries of the Holy Family. And I encourage them to make the Founder's charism ever more relevant in today's world. I greet the conventual Franciscan friars of Assisi, the pilgrims from the Diocese of Faenza, with their Bishop Ovidio Vezzoli, the parishes of San Salvo, Praia Mare, and Bancali, and the participants in the Jubilee Day of Adorers. To all, I wish continual growth in the love of Christ, so as to bear witness to Him in every area of society. Finally, I greet the sick, newlyweds, and young people, especially the students from Sala Consilina, Genzano di Lucania, and the Pius XII School of Rome. Dear friends, the month of October invites us to renew our active cooperation in the Church's mission, with the strength of prayer, with the potential of married life, and with the youthful energy that is yours. May you be missionaries of the gospel, offering your concrete support to those who dedicate their lives to the evangelization of the people. My blessing to all. And now we sing together the Our Father in Latin. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. And with that, we receive the Holy Father's apostolic blessing, which extends to all of us following on the means of modern communication. And we conclude this live-streamed broadcast of Pope Leo XIV's weekly general audience from St. Peter's Square. Please visit the Vatican News web portal, Facebook, Instagram, X, and YouTube accounts for coverage of today's general audience and other Vatican and world news. I am Sister Melissa Dwyer, and thank you, Devon Watkins, for joining us. On behalf of Vatican Media, I would like to thank our sound engineer and audio coordinator, all our media partners who have made this broadcast possible, and all of you for joining us. Laudator Jesus.
Mdziko lomwe likufunitsitsa kupeza kuwala, chiyembekezo ndi chikondi, mawu a Papa Leo wa 14 akumveka bwino, kuyitana ansembe ndi otitsogolera onse, akhristu onse ndi mitima yonse. Pamene mpingo ukukonzekera la Mulungu la chibalalitso pa dziko lonse, apapa akutikumbutsa kuti utumiki si nkhani yakutali ayi, koma ndi udindo wathu tonse, umboni wa chikhulupiriro chathu. Tsono Papa Leo akutiyitana kukhala atumiki achiyembekezo pakati pa anthu. Abale ndi alongo okondeka, pa la Mulungu la chibalalitso chaka chilichonse, mpingo pa dziko lonse umapempherera umodzi wa mamissionaries kapena kuti atumiki a mpingo ndi kupititsa patsogolo ntchito yawo. Pamene ndimatumikira ngati wansembe wotumidwa missionary kenaka ngati episkopi ku Peru, ndinazionera ndekha mmene chikhulupiriro ndi chifundo chomwe chimaonetsedwa pa la Mulungu la chibalalitso chingathe kusinthira miyoyo ya anthu pamalo. Ndikulimbikitsa parishi iliyonse ya Katolika pa dziko lonse lapansi kutenga nawo gawo pa la Mulungu limeneli la chibalalitso. Mapemphero anu, chuma chanu, chithandiza kufalitsa mthenga wabwino pa dziko lonse, chithandiza utumiki ndi maphunzitso a mpingo, chithandizanso kumanga matchalichi atsopano, ntchito za umoyo, komanso kupeza zofunika pa maphunziro a atumiki onse amene akutumikira ku malo ofunika. Pa 19 Oktoba pano, pamene tikusinkhasinkha tonse pamodzi za lonjezo lathu la ubatizo, kukhala akhristu atumiki achiyembekezo pakati pa anthu onse, tiyeni tilingalirenso zopititsa patsogolo ndi kukometsa ntchito yofalitsa Khristu Yesu amene ndi chiyembekezo chathu kumapeto a dziko lonse lapansi. Zikomo kwambiri pa zonse mudzachite pothandiza ine ndi kuthandiza atumiki onse pa dziko lapansi. Mulungu akudalitseni nonse.